Eiserne Doppelklinge. Eiserne Doppelklinge ist ein ehemaliger Söldner der Goldbrigade, der seinen Namen aufgrund seiner guten Fähigkeit im Umgang mit 2 Macheten trägt. Wow. Achso, jetzt kann ich alle benutzen. War das vorhin auch schon? Ein Doppelklinge Trumpf ist die pilzbeste Felsenfest. Im Achtelfinale gibt es nur wenige, die eine Truppe in solchen Pilzbässen herum aufbauen. Aber tatsächlich besitzen dehnbare Geopilzbässe eine große Durchschlagskraft. Und können schwere Spuren an dicht gedrängten Truppen anrichten. Vielleicht liegt es gerade an der Stärke von Felsenfest, die Eiserne Doppelklinge das Selbstvertrauen gibt. Kann man so schnell müde sein? Gibt es genug Leute, die wohl schnell müde sind. Wir nehmen unseren Icy mit zum Vereisen. Dann nehmen wir den auch mit für viel Schaden. Und den. Machen wir mal so. Ugh, it's you. The uncultured swine of the Nilut Pala Cup. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi. It's pathetic. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all, the mighty Hania. Greatest beast tamer of all? Ha! That's debatable. Wir werden Hanjas Ansichten korrigieren. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. Time for you to go home. Ja, aber ihr seid alle voll schwach, Mann. Let's finish this with a water balloon meteor strike! Storm their front line and take them down! Oh, der hat auch so einen Healer. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Sehr gut. Machen wir doch erstmal den kalt. Hey! No backing down! We fight to the end! Lyla ist Don't Racing. Sowas in der Richtung, ja. Ach ja, den Rest machen die schon. No! This can't be happening! I trained my fungi non-stop! Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Lyla! You reached your goal! Gratulation. I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. He said some weird things.
Du erzählst Lyla von Einzelheiten oder du es? I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little sad. Bemitleidenswert? Yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like based on a vague impression and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. Abgemacht. All right, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Hania. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of our ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Hunde schlafen nach sich in der Spindelprinz erweckt sie mit kurzem Märchenende. Ey, du vergisst die neue Version. Er wird wegen sexueller Belästigung angezeigt und wandert in den Bau. Von Tonröschen. Machen wir das nächste gleich? Ah ja, machen wir das Halbfinale. Hauen wir die Lyla weg. Nehmen wir die Feuerbeusen mit und nehmen wir ihn wieder mit. Er ist am besten. Ich habe, glaube ich, die ganzen Disney-Geschichten eigentlich bloß so teilweise im Kopf, ey. Ich glaube, die letzten Disney-Dinger, was ich gesehen habe, waren so die Echtverfilmungen. I'm feeling nervous, Also ein paar. but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly. Twirly, quick! Do the thing! Out of the wind vortex! Hang in there, Twirly! You can still do this! Alte Märchen, nicht moderne. Die gab's doch alle bei Disney, egal ob alt oder neu. Oder was bezeichnest du als alt und was nicht? Die
Disney-Märchen gehen ja auch nach den alten Dingern. Oh shoot, we lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. I loved it. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win, it was a good feeling. So soll ein richtiger Wettkampf aussehen. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Geht gar nicht von Disney aus, mein Papa hat die Gesamtausgabe von Grimms Märchen und jeden Abend wurde vorgelesen. Waren das dann auch die Originalen? Die brutalen Versionen? Weil ich habe eine Dokumentation über die Gebrüder Grimm gesehen. Und diese Märchen, was die Grimm da gebracht haben, sind auch nicht die Originaldinger, sondern die haben sie nochmal selber geändert. Huh? It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Huh? What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this, from your ironclad determination to annihilate an entire species. How would I ever dare mock you? That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? That's not your concern. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. Sie sich selbst betrügen? You mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Ach, deswegen. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. Ich, Paimon und Lyla? The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast.
If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Eine Sache, die wir gefunden haben. Bitte sieh sie durch und analysiere sie. Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Kennst du Karate Kid Teil 1 bis 4? Ich glaube, ich kenne nur die ersten 3, glaube ich. Waren die ersten 3 zufällig noch mit diesem alten Japaner? Ich habe vergessen, wie der geheißen hat. Der ist ja mittlerweile verstorben. Ich fand den Typen eigentlich immer cooler, wie den, wo er eigentlich die Hauptrolle gespielt hat. Mit seinen Weisheiten und das ganze Zeug. Also den neuen habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Around here somewhere. Pyro 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight. How did you find me here? We followed Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Wir möchten mehr zu deiner Meinung erfahren. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? Hanias Notizen Teil 1. Handelstagebericht Nummer 39, Tag 10 nach der Pilzbestien-Invasion. Dank des Segens des Himmels sind wir in der Nähe auf eine Gruppe von Bauern gestoßen. Auch sie scheinen von einer aggressiven Pilzbestien in Eng getrieben worden zu sein und hier vorübergehend ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Okay, geht. Diese freundlichen Menschen brachten genügend Vorräte und Heilkräuter mit und retten so das Leben der meisten von uns. Trotzdem haben einige von uns nicht durchgehalten. Diesen Wald nur verlassen, um festzustellen, dass die hiesige Pilzbestien immer mehr geworden sind, wobei sie alle sich in einem manischen Zustand befinden. Wir können nicht sofort aufbrechen, zumindest nicht bevor die Pilzbestien weg sind, falls sie überhaupt jemals weggehen. Es sieht so aus, als wüssten wir eine ganze Weile hier bleiben. 39, Tag 10. 39, Tag 42. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange von dem Band der Pilzbestien gefangen gehalten werden würde. Ich sehe immer noch keine Hoffnung, von diesem Ort zu entkommen. Rabib nahm seine Axt und versuchte gegen die Pilzbestien zu kämpfen, wurde aber von einem anderen Bauern aufgehalten. Wenn er, der Anführer der Bauern, noch von den Pilzbestien getötet würde, gebe ich nicht viel auf unsere Haut. Dieser ruhigste und besonnene Bauer hat langsam die Nerven verloren. Kann ich mir nur vorstellen, wie sich die anderen fühlen. Die Situation macht bereits allen schwer zu schaffen. Die Zantien-Pfirsiche, die wir in der Umgebung eingesammelt haben, und die restlichen Vorräte werden uns noch ein paar Wochen über Wasser halten. Den Vorschlägen der Bauern folgend begannen wir nach Samen zu suchen und unsere eigenen Kulturen anzupflanzen. Parallel dazu müssen wir unser Lager vergrößern. Wir müssen langfristig planen und den Ort zu einem kleinen Dorf machen. Ein Dorf der Opfer der Pilzbestien? Wie absurd. Das Glück schaffen wir es nicht zu verhungern, bevor die Feldfrüchte reif sind. Hoffentlich. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Wir waren uns seiner Vergangenheit nicht bewusst. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong.
Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a wisdom orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Oh, das ist das. Die Elementarkraft erhöht sich von denen und strahlt sie aus, wie bei dem einen Typen, den wir hatten. Der wo beim Tainaris Quest gestorben ist. Eine ungewöhnliche Elementarkraft. Wait, Lyla's been coughing a lot lately. Could that be because of the wisdom orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Hanya. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi, including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. Immerhin kennen wir ihre wahren Gedanken. Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Wie wär's, wenn ihr uns einfach mal 10 Minuten in den Wald lasst, dann machen wir da alles platt, was rumläuft. Scheiße, was ist jetzt los noch? Tag 7. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten. Nach Beginn der Untersuchung. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten, die aggressiven Pilzpeste mit einem Jagdapparat zu kontrollieren. Die Bezeichnung des Geräts ist eine unleserliche Zeile Nomenklatur. Es gibt auch einen Vermerk über ein Protokoll der Akademie. Eine technische Zertifizierung. Außer wollen sie einen Verwelkungstrank verwenden, um die Aktivitäten der Pilzpeste zu unterdrücken, sodass sie leicht zu kontrollieren sind. Der Verwelkungstrank wurde ebenfalls mit dem komplexen Noten versehen und offiziell zertifiziert. Wie auch immer, ich notiere mir zuerst diese Information. Unten auf dieser Seite befinden sich eine Reihe von unverständlichen Begriffen und Notizen und es ist anzunehmen, dass die Person, die diese Notizen hinterlassen hat, die Notizen der Gelehrten im schwachen Licht des Feuers abgeschrieben hat. Tag 13. Auch dieses Mal scheitert der Versuch und 2 schwer verletzte Söldner verlangten mit Nachdruck von uns zurückzukehren. Bevor ich zu Bett ging, hörte ich, wie der leitende Gelehrte mit seinen Untergebenen stritt. Einer der Untergebenen forderte den leitenden Gelehrten, den Verwelkungstrank abzusetzen, damit man seine Wirkung von Anfang an falsch eingeschätzt habe. Er kontraproduktiv wirke und sie sogar töten könne. Ein anderer Untergebener warf seinem Freund Flüche an den Kopf. Auf des wütenden Worten konnte man schließen, dass jemand ein großes Unrecht begangen haben musste. Sie kamen, um das Chaos aufzuräumen, und als sie sahen, wie alles verkehrt lief, versuchten sie zu fliehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber ich brauche noch weitere Beweise. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Kann es sein, dass sie eventuell an den Pilzbesten Experimente durchgeführt haben und die dann deswegen durchgeknallt sind und das Dorf vernichtet haben? Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Die Notizen und die Unterlagen hängen zusammen. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Scheiße, macht die mich fertig. Der Inhalt, der anhand von Hinweisen interpretiert wurde, die Überreste des von Dory zur Verfügung gestellten Geräts und die Überreste des Dokuments weisen dieselbe technische Authentifizierungsfelder auf wie der Jagdapparat in den Notizen. Nach dem technischen System der Akademie sind die Prinzipien von beiden identisch. Das Rezept von Blumengelee enthält viele Grundbestandteile und medizinische Wirkprinzipien, die dem Verwelkungstrank in den Notizen entsprechen, wobei Blumengelee einige Wirkstoffe in viel geringerer Menge als der Verwelkungstrank erhält. Darüber hinaus werden dem Blumengelee auch schützende Inhaltsstoffe und sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. An dieser Stelle kann man grob darauf schließen, dass die Überreste des Geräts, das der Veranstalter der Nitropala Lotus-Zähmermeisterschaften zu zerstören versuchte, die Technik des Jagdapparats nutzte. Blumengelee wiederum kann als eine sichere Version des Verwelkungstranks angesehen werden, der eine vorübergehende Erhöhung des Pilzbesten in Vitalität auslösen kann und es ihnen ermöglicht, bestimmte Spezialfähigkeiten zu erlangen. A capturing device?
And a withering potion? Der Jagdapparat macht die Pilzbestie gefügiger. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Na gut, das überrascht mich nicht. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Vielleicht möchte er das Experiment der Vorfahren beenden und seine eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow! You're getting smarter! Warte, Paimon, die Weisheitsperle ist gar nicht an. Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Unsere gemeinsamen Erlebnisse haben ihre Auswirkungen gehabt. Wir haben einen Konsens erreicht. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point, though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Mr. Miyagi. Ja, stimmt, so war der Kaisen vor Karate Kid. Wir sollten einen gewissen Abstand bewahren und gleichzeitig ein Mittel finden, die Perle zu verbessern. Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the Academia? Wir wissen noch nicht, wozu Catalia alles fähig ist. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingid to help us expose Cautilia for the Friday